Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor. Rieccoci con Starfield. Nella precedente live non ho parlato, non c'era il microfono, mi è spiaciuto perché soprattutto abbiamo scoperto una cosa interessantissima di Starfield, ci sono i poteri. Allora, torniamo a noi. Siamo andati a indagare su un pianeta delle anomalie che si sono scoperte essere assonanti, essere collegate a una firma dei manufatti che abbiamo preso fino adesso. Ogni manufatto corrisponde a un tempio, ci sono 7 manufatti e 7 templi. Ogni tempio eh, ti offre la possibilità di avere un potere, a quanto ho capito. Noi abbiamo preso quello dell'antigravità, sembra molto figo, bisogna capire a che portata colpisce il nemico, però è molto molto interessante. Ehm, allora, noi abbiamo 2, 4, 6, 7, 8 manufatti? 8? Boh, prima, l'altra volta mi ricordo che avevano detto 7. Vabbè. In ogni caso bisognerà andare a prendere i manufatti e anche esplorare i templi. Allora, io volevo vedere però, visto che mi sono anche ricordato, le missioni Constellation. Ecco. Mm, interessante. Ok, sono comunque missioni ben remunerative, quindi direi sfruttarle. Poi, allora io ho visto che effettivamente ti puoi unire a una sola fazione, non puoi avere più di fazioni, a quanto ho I'm all letto. ears. Quindi I must bisogna scegliersela admit, bene. you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Vediamo che vuole questo. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And Serve quello che I fa think brutto. you'll be perfect. In sostanza. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the Adesso devo drinking buttare comes questo. after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Ah, siamo a posto. To the Vabbè, whole andiamo. star system then. I admit I'm a little excited. Col denaro tutto si compra. Vero. Ah, che bella tutina che abbiamo. Allora, cos'è che è stato c'ho io adesso? Debolezza. Come faccio a curarmi? Devo andare a dormire. Andiamo a dormire, magari si sistema. Poi c'è il peso trasportabile ridotto e vorrei evitare.
E non puoi dormire. Di proprietà. Scusa. Dov'è che posso dormire io? Scusatemi, No, scusa. Di proprietà. Io non c'ho una stanza, sono stronzo. Di proprietà. Questa l'abbiamo già guardata. Adesso sono uno stanzino qua. No. Ce n'erano altre, mi sembra. Ah, forse qua. No. Eppure questa. Qui? Oh, questa sì, questa è la mia. Come on. There are worlds to Ok. conquer. Vediamo. No. Come faccio a curare una lussazione? Secondo, devo capire come cavolo funziona sto gioco. Allora, curare lussazione. Non è in realtà Starfield, grazie. Ma pensate a pagare un medico? Completa aiuterà del mobilizzatore. Pensate. E dove lo trovo un medico? Cioè, per capire quello che non c'è un cacchio di mappa, non c'è una sega Ecco, questa cosa mi fa girare i 5 minuti. This is all exciting, but really Ho loud. saltato anziché aprire la porta. Allora. Bello che mentre leggevo le cose per evitare lussazioni è meglio che non salti da posti troppo in alto. Ma va, deficienti. Cazzo di guide stupide che fanno oggigiorno. Cioè su internet davvero basta che pubblicano stronzate e va bene. Allora andiamo al quartiere commerciale. Io l'altra volta ho letto una guida stupidissima. Come scaricare e giocare a Starfield col Game Pass. Cioè vi rendete conto, una guida dove ti... Cioè adesso io non è che sono un, un onnisciente guru, no? Che cazzo ci vuole entrare nel Game Pass e scaricare un gioco e giocarci? C'era una guida su come scaricare e giocare a Starfield col Game Pass. All visitors are by. You'll need to contact someone directly. Unfortunately, I'm not authorized to make appointments myself. Sono rimasto basito quando ho letto quella guida. Ho detto, che senso come scaricare e giocare a Starfield? Guarda. How can Era proprio how una can I guida. help you enhance yourself today? Of course, of course. Ma no. Come back Se fosse il anytime. medico. Ho buttato via 500 crediti. Oh, questi avranno qualcosa, no? L'immobilizzatore si chiamava l'oggetto che mi serve per I would never curarmi. dream of selling some. Please do. Allora, provviste. Non ce l'ha.
Vabbè. Quanti soldi ho? Oh, ho 129.000 crediti. E voglia. Adesso poi tanto io rivendo altra merda. Vediamo. Armi. Ah no, forse avevo venduto tutto. No, munizioni mi servono. Forse avevo venduto tutto nella scorsa live. Risorse. Direttiva di Naeva. A parte che io qua c'ho cose che non uso. Questo non lo uso, questo non lo uso, questo non lo uso. Oh, questo provo a tenerlo. Questo non lo uso. Questo non lo uso. Materiale genetico alieno. Questa volta potrebbe tornarci utile. Olio di serpente non lo uso. No, però... merda. Vabbè. Vabbè. Nell'inventario della nave. Anche qua ho un po' di roba che volevo tenermi però. Addicrone. Sintomi della dipendenza. Va bene. Ciao Benito. Estate superiore, sta andando tutto bene, però mi manca l'attenzione per i miei compagni oppure le persone che mi piacciono. Vabbè, lei sta avanti, no? Beh sì. Anche io mi ricordo che il passaggio da medie superiori Good era luck on all your stato... adventures. Ma in generale il passaggio della scuola è sempre un momento un po' strano. Mi ricordo che dalle elementari alle medie ehm, ero rimasto abbastanza scioccato perché comunque passati dall'ambiente dove c'erano le maestre che gestivano anche i bambini, quindi pian piano vedevi proprio i bambini che entravano e dicevi cavolo come sono piccoli, io invece sono grande. Poi dopo arrivi alle medie e ti trattano una sorta di indifferenza. Ricordo che io ho notato sta cosa, che mi sentivo più un numero rispetto a essere un bambino con un nome già alle medie. E poi alle superiori è proprio quasi trattato come un... non dico un delinquente, però venivi comunque trattato in modo diffidente. Proprio... Welcome to ok, se ti Feeling devo Realty. sopportare What brings you in today? ti devo Looking to sopportare, ti settle down sopporto, or ma move up in finiamola the in world fretta or sta cosa. just window shopping? The cost to put me down as a citizen would be... You know, a lot. Truth is, I'm here if you have any more. Enjoy your time in New Atlantis. Io vorrei I'll just be having a chat. trovare una merda di... no... di dottore qua. E poi comunque non ti preoccupare che se sono amici ti fregano la bici. No, scherzo, non si amici comunque rimanete in contatto. Ovvio che non in teoria non perdi contatti con gli amici. Poi per la fanciulla che ti piace quello dipende da te. Se sei in buoni rapporti di amicizia rimani in contatto, se no troverai altre. Onestamente mi sentivo un po' un numero, non come un numero, però mi sento come un bambino normale, alle medie.
Questa cosa qui posso essere io. Passaggio dalle elementari alle medie, non ho sentito proprio, forse non è proprio legatissimo con qualcuno. Magari anche quello fa, fai conto che io le elementari le ho fatte in un paesino piccolo, 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 piccolo. Poi dopo sono andato alle medie e già mi ero trasferito in un paese più grande quando ho fatto le medie, quindi magari anche quello non conoscevo nessuno. Ehm, è cambiato proprio paese, zona, regione, automaticamente c'è stato già un cambio più importante. E poi invece dalle medie alle superiori sono passato dal paese di periferia proprio alla città. Quindi lì è stata abbastanza traumatica. Il primo anno mi ricordo che ehm, tra l'altro poi devo prendere l'autobus, farti un'ora di tragitto e andare a scuola in una città che non conoscevi, con persone che non conoscevi, se perdi l'autobus arrivi tardi da scuola, cioè tutte cose che comunque ti cominciano un attimino a responsabilizzare, se possiamo definire. Cioè cominciano un attimino a cavartela da solo. Una volta che sono diventato, sono finito alla fine del tragitto e non sapevo da che tornare a casa e mi sono dovuto arrangiare. Cioè nessuno poteva venirmi a prendere e via. La Maltasma. E così. Sono quasi tutte delle medie, hanno tutti quanti amici elementari, la parte maschietti per il femminuccio hanno più quelle meno conosciute di tutte. E vabbè sì, almeno io mi ricordo che anche da me le femminucce erano più. Le ragazze erano più il pozzo, no? Dicevo che le ragazze erano più pensare ai fatti loro, stavano meno a fare amicizia con i maschi. Qualcuna ovviamente sì, ci chiacchierava, ma non erano amici, erano compagni di classe. E invece già alle superiori cominciavi già ad avere un rapporto un po' diverso di anche di amicizia con le ragazze. Invece già io fino alle medie era più sì, siamo tutti in classe, va bene, basta. È morta lì. I would prefer it. Non Let c'è us just say niente. I am allergic to yellow. Proviamo ad andare al commerciale, al residenziale, vediamo se c'è un dottore. E se c'è sempre il salto, vabbè. Beh, io avrei preferito Radiant Medical, di là. Anche io avrei preferito farmela a piedi. Il problema è che era lontanissimo. E non sarei mai riuscito a farmela a piedi. Nemmeno che partivo magari alle 3 di mattina, arrivavo là alle 7 e mezza, 8. Non lo so. È lontanissimo in mezzo a strade abbastanza trafficate, quindi non era fattibile nella mia situazione. Poi c'avevo il motorino e col motorino, quando mi ho preso il motorino, ho cominciato ad andare qualche volta, però ovviamente d'inverno, quando pioveva, così. Oh, ho trovato. Quando pioveva così non era fattibile. Welcome to Reliant Medical. If you're injured or sick, we can. Welcome to Serve How can aiuto, I doc. Oh my, it's
I can't say you won't. There you are, right? May you remain in good health. Ok, siamo guariti. Ciao Zef, come va? E quindi niente. Poi a me, ti dico la verità, a me la scuola non è mai piaciuta. Mi ha sempre trovata noiosa. Anche alle superiori, quando poi facevo informatica, mi aveva proprio rotto. Non mi è mai piaciuto. Sì, mi piaceva andare a scuola per fare con gli amici, con gli altri compagni di classe, ma non studiare. Alright, you're good. Welcome to Neon. È iniziato l'uni? Come sta andando, Zef? No, non sono per te. Cioè, allora, è una sedia da pavimento questa. Una sedia da gaming da pavimento. Praticamente è bassa, però è una sedia. Cioè, è una sedia, non sono seduto per terra. È un po' come le sedie giapponesi, non so se le hai mai viste. Infatti io cercavo una di quelle e ho trovato questa. E alla fine poi me l'ha regalata a mio compleanno. È una sedia da gaming però da mettere per terra. Perché io comunque c'ho il mobiletto della TV che è basso e la TV è bassa. Quindi prendere una sedia per giocare sarebbe stato un po' scomodo. Una sedia classica e poi anche in casa, qua in sala è un po' ingombrante. Quindi ho voluto prendere una sedia da mettere per terra e niente, tutto qua. Something you need? Per fare informatica, io a fare informatica, ma poi mi manda e mi ha scritto in alberghiero perché non possiamo spostarci troppo nella zona. Non tengo macchina un secondo di qua. Beh, anche quello è vero, Anche lì, vedi, io avevo fatto informatica perché io volevo sviluppare videogiochi. Era quello che volevo fare come lavoro, purtroppo non è andata così. Davvero mi ha fatto dopo aver fatto lì l'università, le superiori, informatica, mi hanno fatto passare tutta la passione che avevo per la programmazione e davvero anche i laboratori che mi mettevo lì, cominciavo a scrivere i programmi, me l'hanno fatta odiare. Poi vabbè, a parte che non capisco perché io studio informatica, mi devi insegnare chimica, che l'ho sempre odiata la chimica, la odio come materia. E infatti c'avevo tipo 5, ero tra il 5 e il 6, proprio il minimo sindacale perché non c'era proprio un cavolo. E mi hanno fatto proprio passare la fantasia di studiare informatica poi. Ti scrive napoletano, Naruto ragazze. Ban. Ok? Non tu Benito. Ah, è entrato un deficiente in chat, non l'ho visto. Se Ze potesse bestemmiare, io posso ma non voglio, Zef. A molti dà fastidio e anche io cerco di non farlo, in generale. Io ho fatto informatica per non fare latino. E anche latino è brutto. Mi hanno spiegato qualcosina, qualche amico, ma è macello. Cioè, è brutto, a me non piace. Zed, è crew leggero.
Tutto a ultra 60 fps, il GPU assorbe solo 100 watt. Cavolo, buono. We need to stop by the Stroud. Com'è allora? Che mi There dicevi... are certain authorization Devi raccontarmi un po' procedures con when le large funds are being particolarità di transferred, questo The even for Crew something like Motorfest. Comunque hai letto che hanno provato Forza Motorsport e ne parlano super bene. Che dovrebbe essere tipo una piattaforma da sviluppare, un po' come Halo Infinite, che non ha, alla fine non ha fatto successo come cosa, però come base per ampliare e migliorare sempre di più il gioco. Parere caldissimo, meglio di Forza, ho quasi 100 veicoli, sti cazzi. Beh, se magari più avanti lo trovo a poco. Io riesco a smaltire un po' i giochi da giocare, ci farò un pensierino. Anche perché adesso esce Lies of P, esce Assassin's Creed che l'ho comprato e mi arriva. Mannaggia, ci sono un bordello di giochi adesso. Voglio giocare al Elden Ring. Walter, I have things I wish to discuss with you. Mr. Stroud. Cosa You vuoi? have time. You were coming in. Is Ah, something amiss? parliamo. All right. Here, I have something for you. Is she in today? Yes. Allow me. Yes, well, it seemed like a good idea. I saw it earlier and thought you might like it. Or find it Sto useful. provando? Or, well, whatever. Carica molti veicoli li ho importati da The Crew 2 perché potevi portarti il garage vecchio, buono. Ma in generale ci sono più macchine rispetto a Forza o di meno Of course. da comprare, We are intendo, in partners, are generale. we not? I will keep an eye out in the future. And if I see something, I might hold on to it for you. Ah, mi ha dato i soldi. Questo pensavo che ti potesse... L'ho visto e ho pensato che potesse servirti 400 crediti. Mi sei dato lo straccione, grazie. Issa. Issa. Shall we continue from last Oh, time? Issa. The Oh, luxury Issa. cruise line market is completely outside of our core figlia. competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a complete... Meno, ma il gioco è molto più bello, sì? Oh, I'm so sorry. Solo per il fatto che è I più am incentrato sul arguing with my festival. partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. La moglie, non è la figlia. Oh, Capito? aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers. My partner is so infatuated with. You should hear him reciting that. Per il discorso dei contatti, sì, tengo questo contatto ma non ho messaggi più per 3 mesi, che tipo vergogna. Oh, my heart skips a beat when he does Che it. non vorrei più vedere, Really, Sofia, he che non does. sono Such anch'io. passion. If he talked to the Boh, board se that non way, voglio vederli, I basta. wouldn't need to placate No, them no, so no, much. non sei obbligato a... Invece che fare, è meglio così, no? Nel gioco... No, quello ok. Ti preoccupare, Benito. I know. It's my favorite hobby. Now, why are you here, my dear? The board meeting isn't for a while, and our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, madonna. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, Vabbè.
Can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Oh, don't mind the two of us. Challenging each other intellectually is a cornerstone of our relationship. Now, I must point out the obvious. The Astro Lounge. Huh? It's a remarkably insecure location. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our cellar. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining. Meno quello. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Va bene. Sky Suite. Stessa te. Di solito sono collegati in nero. Eh beh. Va bene essere gentili, ma neanche essere scemi. Faccio un esempio, tipo al lavoro mi è capitato di trovare gente, non dico solo qua, dico in generale nei miei lavori che ho fatto, gente che magari ha bisogno di una mano, mi fermo volontariamente, essere gentile, ti do una mano, ti aiuto, anche se in teoria non dovrei farlo. Per svariati motivi, no? Che può essere magari una cosa pericolosa, una cosa che non so fare e quindi potrei farla male per mille motivi. Poi quando però aiuti qualcuno che se ne approfitta, ok, essere gentile e tutto, ma fino a un certo punto. Quando poi la gente se ne approfitta è giusto dire di no. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Allora Zeff, hai sentito di Forza Motorsport, quindi? I understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Yeah, sure, if all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Sotto di pizzo. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might Va want. bene, Benito, tranquillo, niente timer. Vediamo un po' cosa Sure, vende. have a look. Munizioni. Ritroviamo la munizione.
Ok. Oh, okay, yeah. Sì, ma non è che mi interessa più di tanto come gioco. Domani The One di The Crew. Ah, è vero che te avevi preso la versione con accesso anticipato, giusto? Ma come mai non ti interessa? No. Perché non puoi andare in giro liberamente? Fai solo le gare per quello? Fair enough. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Maybe I did, maybe I didn't. Information isn't usually free. I don't usually package pieces of intel, but Grazie. maybe I could. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Troppo buono, dai. Vado a vedere sto Sigart cosa vuole da te. Intanto salviamo. Certo Sigart perché sta facendo il... Rosa Newell. Poor James. He's been so out of sorts lately. Welcome to Newell's. Let me know if you need... Oh my, do I? That's awful. I should be taking better care of my customers. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. I don't believe he is, no. I think my husband has Dietrich all wrong. He's probably doing what he has to do to survive. Just, please don't tell James I said that. I don't want him to think his own wife is doubting him. It's just a feeling that I have about Dietrich. I'm sure he's paying off Neon security because he has no choice. He can't afford to fight back like my husband expects. Well, thank you. I can't remember the last time I told... It would be so lovely to see my James happy again. I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like... Dietrich is actually quite a lovely man. Though lately, when we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all... Va bene. Thank you for stopping Perché non by. chiedi come si sono contatti lei e suo marito? Cavolo me ne frega. Boh, comunque io sinceramente forse un po' sport lo aspetto, sono curioso. Sono molto curioso. I have things I wish Ecco to discuss with you. Welcome to Sieghart's Outfitters. Everything you need to explore the settled system. That actually sounds like a good idea. Great. I'll bring the blend. Facciamo così. Bring the
An artifact? Well, like I said, if I don't have it, you don't. I've spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and so take your time. Look. Thank you for noticing. I have a lot of overhead in this place, and just between you and me, I am up to my eyeballs in Eccolo debt. qua, bentornato, This is a benito. prime spot, right next to the spaceport terminal. Sure, and going in, Anyway, I don't want to bore you with... So why don't you help out a poor shop? My dear mother would have said the same thing. The fees here are quite expensive. It has not always been easy, but I've been at this location for 8. You won't find another store like mine on Neon. I've been at this location for the last 8 years, but I've had a business in Neon for almost 20. As soon as Ryujin broke ground on the tower, I knew the city would start swarming with people, so I went all in. I love this business. It's my life. I can't imagine doing anything else. Absolutely. Here's everything. Boh. Sembra che abbia una roba particolarmente bella. No, aspetta, I parliamo. have plenty of supplies for your next... Yes, I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings. But if I don't pay Dexler, I'll Buffo lose Bruno. my business. And what good would joining the Alliance do then? So, really, I don't have a choice here. If they want to fight Neon security, they can. But I need to protect my livelihood. Owen Dexler is head of Neon Security, but he is less concerned with crime than he is siphoning money from honest businesses. But it's not just him. All of Neon is corrupt. The only way to survive is to give in to their demands. Easy for him to say, he doesn't have my debts. If I don't pay Dexler, I might lose my inventory. And if I lose my inventory, I'll lose my store. And why is that? Rosa said that? I remember when her and James first started. They were very green. It was a different time. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his safety assurance fee. And tell the Newells I will come to the next meeting. You can't stand up to Neon Security on... Spero di aver fatto la scelta giusta. Magari arrivo la prossima volta è tutto chiuso. Se capita vado a prendere Dexter e lo prendo due. Hey there. Welcome to Newell's. Well, I'll be. And all you had to do was talk to him? I reckon I should have.
This whole time I've been so angry at Sigurd for making those payments. I never bothered to ask him why. What did I tell you? You assume the worst in people and you'll make it so. I knew when I told you so was coming, but I guess I deserve it. Thanks for your help on this. The Merchants Alliance is finally united. I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. Okay. Now, James, I don't want you to get upset, but Administrator Bayou came by. Oh, yeah? His Majesty decided to come down from his throne and walk amongst us peasants? What did he want? He said he wanted to personally thank us for Ah, our pensavo che hospitality fosse qualcosa di and for interessante. our continued support. Our contributions? Those taxes we pay are a sham, so he can line his ivory trade tower with another layer of... Vabbè. Allora, questo abbiamo fatto. Prossima missione. Chiedi alla sicurezza. Vai tranquillo, Benito. Dai, però è andata abbastanza bene questa missione. Con la persuasione così ce l'abbiamo fatta. Soddisfatto. Non ho salvato però. Licenziato. Qua gatta ci cova e la cova ci gatta. Come correre mentre trasporti troppa roba. 199. Cavolo. Perché? Mi fa un attimo We te. have not yet had a moment in all my time amongst the stars. Nor I.
Nor, I suspect, and certainly it is too soon to speculate about who built. It is hard to argue. I am sorry. After what you have... A cynical person might suggest that in itself could be a side effect. But for now, we will... The artifacts, that temple, this is all so much bigger than... You are right. Vabbè. Now we have even greater reason to press forward. Sì, ma io volevo solo... You have my attention. Ecco. If I can take a few Ho preso i things. pezzi dell'astronave, eccetera. Ora te lo lascio, sennò poi non spari più. No. Parti di nave, cioè 10 kg per 10 per 11. Scusate, io vedo lei. All right then. Voglio metterlo sulla nave. Non ci ho minimamente pensato che potesse essere... Cioè, ho dovuto soltanto che andassero sulla nave. Una battuta che avevo preso anch'io. Welcome to the Astro Lounge. Sono maschi, no, c'è anche una donna. Go and get yourself a drink. To party. Non mi lasciate passare, beduini. Take it easy. Pardon. Now, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora. Oh, no. Drugs are for street. I like to call it an exquisitely crafted. Here, take a look at the menu. Now, the Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is Then I would say you'd be interested in the Astro Lounge VIP pack. We do strive for setting the most reasonable rate. Ah, la cara. Huh. You work for Stroud Eklund? Mr. Stroud is coming to the Astral Lounge. Now that is interesting. Well, I think we can certainly offer a discounted rate for you, if you were still interested. Excellent. Let me just 4.000 apply 1000. that discount we discussed, and done. We do hope... Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't. And since you'll be living in the same tower as the Astral... 135.000. How unfortunate. Come back soon. Va bene. This place is insane. Security's got its eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for the status quo, if you know what I mean. Salviamo. Questa è la balconata VIP.
Manca la serratura. I never had the patience for computer systems. Dovrebbe essere a posto. Vediamo se posso hackerare un altro PC o qualcosa. Cosa ho chiesto? Benjamin Well, Bayou. out with it. If you have a complaint, not that it's any of your business, but yes, actually, there are a lot of perks that one snap of my finger and people who ask to... I wouldn't normally bother with idle chatter, but that's such a... I don't own Neon. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just... Now, if you'd care to take a moment to dissect that... Yes, Pezzo di yes. merda. Farei fuori volentieri. Bottiglia esotica, mamma mia, quanta roba. Boot free. VIP. Qua non c'è un PC, niente. Mannaggia. Proviamo. No! Che pirla, ho sbagliato a schiacciare. Eh sì, è proprio vero. Meglio prima fare tutto e poi... Prima volta che perdo così tanti digipick. Cioè, la prima volta che perdo un digipick questa. Però almeno adesso abbiamo la possibilità di potenziare la sicurezza. Ok, perfetto. Non solo arrivare al livello 14. Va bene, Zef, buona serata, buon divertimento su The Crew. If the gangs can keep from killing each other, just might have Bella musichetta, eh? Ah, tra l'altro, ragazzi, ho scoperto come mascherare le cose per di contrabbando, ecco. Come nascondere la merce di contrabbando. Vedete, devi comprare un modulo schermato e metterlo sulla nave. Però non ho ancora capito come funziona sta cosa del modificare la nave. Devo provare a farla. Dopo proviamo. Ci ho provato l'altra volta, ma poi ho lasciato perdere perché non ci capivo una mazza. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing.
I'm fine. The board complains, I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. I know Constellation seems to take up so much of my time, but I never stop thinking of you, wondering what maneuvering you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love. Va bene. Basta convenevoli, dai. Any luck out there? Basta moreggiare. Excellent. Good work. Let's head to the Astral Lounge. Goodbye, my dear. Oh, I'll be keeping an eye on this little operate. To the Astral Lounge. Vabbè. Andiamo. Allora, andare sopra di là. Ma qua, vestito da fighetto. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase. We should split up. The code phrase to identifiers? Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet Ramsey back near e the Travers. Adesso sono tutti con la valigetta. This horror stuff, blowing my mind. Hey there. Hell yeah! That was awesome! What is it? Can't you see I'm busy drinking? Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. A posto. Dove va quello? Porca la miseria. C'è il muro di persone. Tra l'altro oggi ho visto un video dove facciano vedere che provavano Assassin's Creed Mirage. Sembra carino. È tornato un po' ai vecchi dogmi della serie. Sono curioso di giocarlo, vedere un po' com'è. That's not surprising. This is it. Now, before we head in there, he'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. È un ricco annoiato questo. Beh.
Scusatemi. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Non posso sparargli, fottiamo una roba tanto che saluto. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed-upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? Fine. This thing is all yours. Well done. Some high-pressure tactics, Posto. but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Ci concateniamo. Dove devo andare? Raggiungi l'ingresso. Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Oh, madonna. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. All right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. It's my employer's property. That's all I need to know. Not happening. Not sure you can really... Yeah? See, that's it. We're done. On me. No, I will not help you hurt. Cazzo. Non si può caricare. C'ho una taglia sulla testa adesso. Cioè, mi hanno importunato loro. Dai, da qua. Che palle.
Salto la conversazione, ragazzi, così almeno facciamo subito. So you're Stra. Our public relations. Your security here? So polite. Am I to assume that? Yeah. Here. Well, look at that. One of a kind. I have the amount. Uh-uh. Now how am I supposed... I don't know, but... Oh, really? Does it matter? I got people after... That's not our problem. We can... You telling me what? I leave now. You'd be on your way already. Fine. A posto. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Maniere forti. Shall we? Adesso salvo. If you'll excuse me, I need to get out of town. Stop right there. You're in possession of... Ah. We don't need to do this. Hand over Mr. Slayton. There a problem here? Yes. This armed thug was trying to steal our belongings. I'm going to need you to back away from our VIPs. Now. Fine, but you can't stay in the Astro Lounge forever, Stroud. Nicholas Slayton's already got your number. Sending armed men to the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Ma sarà tutto qua. Vabbè. Almeno 1000 crediti sono bastati. Ah, mi ha detto la taglia perché ho sparato la sicurezza che era il titolo di quello lì. Ecco perché. Che sfiga. Ace. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. La mia nave, eh? There goes our way out. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can... Ah, che pazienza, ragazzi. Non finirà niente liscio. Clover over at Keltcom. She's too good for Neon. Sounds like she's trying to help some. Welcome to Slayton Aerospace. Hanno confiscato la nave e vi ammazzo tutti. Maybe I... No. We weren't expecting a VIP to come... Oh, I think we can make an exception in your case. Hoping to get a meeting? I've been waiting all day. A It's posto. ridiculous. Fammi salvare. Con le persuasioni non è che mi riescono sempre. Però io sono da solo a sparare se le cose vanno male. He's on to us. Ah, ok. Walter, taking what's mine, then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? No, Lisa? ci hanno Took longer fregati. than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in.
All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Ok, no, per questo messo d'accordo. Employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. There's a vent above you. Just climb. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Keep going all the way to the end. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Let me just get that for you. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. Non sale. Almost there. Door on the right. Figa sta missione però. Should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Carina sta missione. Così. Adesso aspetta. Ci sta. Autosalvataggio. Oh no. Fammi salvare. C'ho un cecchino. And once again, we are triumphant. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Non c'è nessun altro. Vorrei trovarmelo poi alle spalle.
lì. Io basta che salvo, giusto? Merda. I'd be scared to fight me too. Ma dov'è? Puttana, spavento mi ha fatto prendere. Ah no, è di là. Di là, è di là. Cazzo, non sopra. Cavolo, fa tutto stealth per benino. Non vedo nessuno, sono andato. Siamo nascosti. Servirebbe proprio coso per... il silenziatore. Io sono nascosto. Bravo. Mamma mia. Si può avere una mira così di merda, ragazzi? Ma sono buttato giù. Uno. L'altro no. O l'altro pure. Vabbè. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although, I do count a few more guns on my side. Cadavere più, cadavere meno. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves.
I yield to your judgment. You've more than proven yourself capable of resisting any course of action I attempt to dictate to you. That seems a bit extreme for the circumstances. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Just let him go. No sense in more violence. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same. For us. Han già sparato. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. "10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here?" Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Thank you. Use this opportunity to alter the trajectory of your life. You may not receive another chance. Che brutte luci che aveva su questo. Oh mio Dio. Passion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Time to go. Let's talk more back at the ship. Fammi salvare prima che poi faccio casini. Ma te che sei nel muro. This was a good meeting. Very productive. Cacchio. A parte che è ardua. Va bene. Io ho fatto... No, ho sbagliato io. Ah, no, vedete ancora. Merce di contrabbando. Hai capito il deficiente qua. Se non fa una bella fine però Musgrove. Boh. Speriamo che ci lascia andare davvero. Sì, una persona malata così. Una porca. Quella porca. Ok, mi sono perso. Precisamente dove me ne vado io? Un po' sta rotta. Ragazzi a cazzo. Ah qua. I hear Scusate. Slayton's had some major layoffs. Io me ne vado.
E tanti cari saluti. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had a good laugh about it back at the station. Tutto sommato dai, non me la sono cavata male. Ci siamo arrangiati bene. Questi stronzi che mi fottono l'astronave. The effort to make this place livable is astounding. There's no end to what can be accomplished when there are credits to be made. Non c'è un tecnico qua? Volevo vedere quella cosa dell'astronave. We'll take good care of your ship. Vedo. La tecnica. Capo tecnico. Chiosco autorità commerciali. Vediamo cosa c'è. Ma la mia. Ah, per vendere. Ok, mi è venuto un colpo. Allora, fammi vedere un po'. Le navi che hai in vendita, vediamo. Responder, a me interessa la stiva. 410, 620, già interessante. Però faccio fuori. No, non c'ho neanche abbastanza soldi. Wendigo. Bella la Killers, ma no. Questo è interessante. Sure, how about it? Generatore di scudo. Quello. Usare impulsi. Modifica. No. Come faccio a modificarlo? Cioè, come faccio a comprare i moduli della nave? Non capisco.
costicchia, pesa anche meno però. Raggio e automatico. Disruptor. Vediamo. Siamo poveri. La cosa assurda è che non riesco a cambiare i moduli. E se ti dico voglio cambiare questo, non lo fa cambiare. Vabbè. Mission Assurance, devo comprare i moduli. Oh, anzi, te vieni qua. Yes. Devi dare le parti di nave che le butto su. Dai? Until next time. Sì, mi devi mollare. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Ok. Allora, no, devo mettere io le risorse. Come pieno. Che me ne faccio di queste parti di nave adesso? Madonna, due coglioni, ste stive di merda, non ci sta un cazzo. Massa 40. Dove male, devo fare? What did you need? A good team always shares the Non load. mai ho preso ste merde di cose. Dai, te le metto sulla nave, tanto. Le palle. E tenetele te, va?
Siamo prima. Va in giro con 10 lamiere da 10 kg, 11 lamiere da 10 kg l'una. A deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? I agree. This life suits both of us, don't you think? Hopefully the effort required here was unique. I do not wish to make a habit of this. All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. 10.000. I have something I need to discuss with you. So adesso mi risulta. Escape trajectory plotted. We're locking into orbit now. Bello. Something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. That's not any type of ship I recognize. The fact that you do not know says much. We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. I do not recall that we asked your permission. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge, or drown in it. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. We'll get through this. Hold on. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. Veloce. Madonna. Non parte? You do not understand what you have done. Draft jump is back online. Che cavolo erano? Appear to be scanned for contraband. Speculation part of my brain is in overdrive. Need to regroup. Complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Tell Noel to analyze. Sono cagato addosso. Tanto l'avevo salvato. Da vincere non potevamo vincere, erano troppo forti. Mamma mia.
Agreed, we should not delay. I may not quite enjoy New Atlantis, but this... this is much better. How is Neon? Are you okay? Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Star. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest... Oppure potrebbero essere esseri umani del futuro? Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Perché non vengono a prenderseli qua? No settled systems lab made these things, and I doubt one of them made that ship either. So, we got some weird extra-dimensional beings that coincidentally decide to build their spacefaring vessels exactly like we do. Not so sure about that. Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. Per il culo. Vabbè, mettiamo la collezione, va. I'd like to talk to you about something. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did... As much as I love uncovering new questions, I wouldn't... Cavolo, manca un pelo per aumentare i livelli. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Double-check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Hey, good to see you. Any day you make it through is a victory in my book. Pilotaggio. Goodbye. Te ne devi parlare? Ah, hello. No. Goodbye. Sono usciti 18 messaggi. Interessante sta cosa comunque dei... forse alieni.
Need Che a something? volte. Ever since I got here, this has felt like home. No. Boh. Proviamo a fare una missione veloce. Capo Sugiyama. These people are family. I hope it feels that way for you too. Primo contatto. No. Ho sbagliato a schiacciare. Allora, capo Sugiyama. Prima 2. The interior of this ship comforting. Ambiente estremo. Paradiso. Un ambiente estremo. Vabbè. Sa che è andato un nome così per ridersela. Comunque i combattimenti spaziali così non mi piacciono a Starfield, vi dirò. Forse perché sono navi scarse, non so. Non li capisco molto. Greetings, Captain. Yes? Ah, yeah. Bonjour. Primo contatto, mi ispirava il nome. Think we'd be a prime target for pirates, but they know to stay away for the most part. Welcome to Paradiso. Jiro Tsukiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Ah, yes, of course. I'm glad you came. As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Great. I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It is now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. It is. Whatever's going on, we need to approach this with care. First, see if you have more luck communicating with them. If not, you may have to try boarding. Whatever you do, it's important to remember to seek diplomacy with who or whatever's on board. As soon as you have any more information, report to Oliver Campbell. He's the CEO of Paradiso. All formal decisions.
Ok. Ok. Non è ok, ma va bene. Lo vedo grigia. Secondo me sono tecnologicamente più avanzati e ci apriranno il culo. Ma va bene. Proviamo. Engines firing. Orbital pattern locked in. Ho fatto due opzioni. Green lights on outer hatch. We're docked. E vediamo che cosa ci aspetta, ragazzi. How can I be of service, Captain? Stay alert. Weapons at the ready. Remain calm. There's no reason to suspect whatever it is hostile. Ok, salviamo. You're human. It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. We thought we were the only ones to leave Earth. You thought you were the only ones? I am afraid you have been unaware of a great many things. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by... well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and... the others. Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented No, during sono our long andati journey. a That would explain rallentatore why we would fino lì. find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work. And so they made the decision to leave when they did. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Dr. da Costa, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge, ma'am. For security purposes.
services. I do not believe we have need to fear our guest, but I'll allow it if you insist. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. Sono i figli dei figli dei figli questi praticamente. Built the Constant and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. We've got strict rules around here, but they're strict for a reason. Primo contatto pensavo fossero alieni. Then again, I haven't seen any ships before you arrived. So, here we are. Let's talk. I am both shocked and impressed that all of this is still Comunque hanno le cose scritte Star Wars anche loro. No matter the outcome, we didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Ah, so they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. No. Thank you, and Godspeed. Come faccio a trattare con Oliver Campbell? Non posso chiamarlo al telefono? Careful waving that fancy. Dopo mi tornare giù. Cioè far su e giù. Non possiamo andare sulla mia nave a parlare. Ho preso proprio una missione del cazzo. Pensavo fosse più interessante. Ecco, mi sono perso. Now that we know what's out there. Is out there. Mi sono perso, sì. We were never trained to trust them. To be back in our own ship. Non possiamo usare il nostro sistema di comunicazione che funziona. No.
l'attacco è uguale, 200 anni a questa parte, l'attacco è unificato. Hanno ci messo una vita a unificare gli attacchi degli iPhone e degli Android, ma questo hanno peccato subito, unificato subito il portellone. Paradiso. Comunque la storia del tempo ci sono avvicinato, non sono del futuro, sono del passato, questi. Gli altri, boh, per me o sono alieni o sono extradimensionali o una qualche setta segreta, boh. Tipo Constellation. Let alone the funds. Dov'è? Cambellino. You can't just waltz in. Pretend we're not even here. Oh, you're the one they're waiting for then. Sure. Have fun in the Shark Tank. Fammi salvare. Tante leoni, sono 3. Loads more interesting things to ask. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort, but given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, you like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. We're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them quite a bit too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Well, absurd or not, that's our official stance. I make the decision. I'm not suggesting anything, other than it would make our lives... Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract.
for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Fanculo. We operate outside of the Free Stars only, you see, partially because we don't want any. And we'd rather not draw attention to it, as I've mentioned. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter is official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Schiavitù non me la sento. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. Look on. They deserve a renewed chance to decide their own fates. That is the right thing to do. Right. On behalf of the Paradiso... There are millions of planets out there. People can go to any one of them. Things The resort I wish facilities are to discuss with precisely- you. Cosa vuoi? When you have time. Heck. Never would I have imagined to encounter something like these Starborn. I don't want to risk us coming off as just another artificial, Yes. shady, trash film. Regardless of how impossible they may have seemed before now. We've got something special here. We should embrace. If so, clearly these Starborn are connected to the artifacts, which would mean that they make these things. Have they? O è qualcuno che ha trovato i manufatti prima che dovessimo noi aver trovato la verità e la custodiscono, oppure sono alieni, oppure... You are right. And it would seem that if we do, we will need to be on our guard from now on. They seem to know much about us. We should return to our search then. Off immediately, or are there other Approaching matters that ship, require you've your entered attention? Free Star Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Hope Town. And that's... Ciao. Anche fare così subito non funziona per mettere contrabbando. Comunque vedendola sembrava una navicella umana questa. Però effettivamente anche quella degli astrali sembra... Cioè non mi sembra una cosa fantascientifica. Cioè troppo estrema. Quindi boh, secondo me potrebbe effettivamente essere... che sia... cioè è più plausibile che siano esseri umani. Perché nonostante tutto mi sembra tanto che Starfield punti sulla verosimilità, tanto finire così, quindi non lo so se
Se rischierebbero a mettere degli alieni all'interno della storia. Rimane disperata. A fair amount of business runs through Hopetown, and from Dove what I faccio understand, entrare? most of it is legal. Oh, culo. Capisci quando c'è il vetro e no. Troppo puliti sti vetri. Ships. Though I suppose that is hardly the point of them. Oh, hello. Oh, no. Sure, that sounds like me. What can I do for you? Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ship, so grab drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got parts not cheap though. Neither is the labor. Quanto? It's a pretty big ask. Perhaps not, but I don't want to just settle. Maybe it is self-serving to demand such a price. Tell you what, sounds like this is for a good cause. While I can... You're darn right it is. 25.000 recommend you crediti. go back to the ship and ask the captain to prepare. We'll send the part along when it's ready. And pleasure working with you. Oh no, 25.000 crediti, mi sento mancare ragazzi. Madonna mia. Costa rotta. Mamma mia, 25.000 crediti ragazzi, 25.000 crediti. E vogliono 40.000 sti cornuti. Madonna. Sento mancare. Sono povero. Solid docking job there. Nice work. Adesso non c'era questi. Cioè, ho pagato io le cose, porca miseria. Fatemi fortuna ragazzi. E qua la vedo dura. Just stay out of E dove sta babbiona del merda? People always appreciate a good engineer, whether they know it. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be... How did you do it? Did humanity finally discover fast... I knew it. It's incredible! I read about... Oh, I've got so many questions, but I haven't even given you my name. Chief, and I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here. Yes, of course. Anything for my new friend. For my new friend. What grab drive? All right. I've just received word that the drive is here. Great, great, great. There are 3 preparations. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump. Then, turn the plasma runoff inhibitor function. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module. Got it? Let's hop. Non doveva venire? One of the magnetic shielding dams is coming. Mi sono perso. Un secondo.
Allora. Well, don't stand around. We've got work. Indirizzare l'energia del turbopompa di babordo al radiatore criogenico ausiliario. Turbopompa di babordo al radiatore criogenico ausiliario. Turbopompa. Ok, è una cosa fatta. Poi inibitore dello scarico del plasma su 5%. Inibitore dello scarico del plasma. E l'ultima cosa era... Quanto scemo sta cosa? E disaccoppiare gli involucri magnetici del tubo flangiato dell'assemblaggio del modulo ausiliario. Sono già dimenticato. Giusto? Keeping a 200-year-old ship running is no easy task. Something wrong? There's still something left. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Good luck out there. I can't tell you how many... Ti devi levare. Disassemblare. Cosa principale? No. Ok. Capisce una sera. Grazie, alla prossima. Spero mai più. Cazzo di amici di merda. Just because our equipment's old doesn't mean it won't work to take down trouble. We got strict rules around. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new... Well, well, it would appear we have the means to go nearly... The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with... Thank you again for all you've done. Without you, we'd most likely be stuck. But you went... I'll make sure people tell tales of your generosity. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. Vabbè. Ok. The Constant is a peaceful ship. Don't. In qualche maniera. Mi hanno dato una cifra di roba che non so neanche se mi serve.
Allora andiamo qua. Come mai tutto sto passaggio graduale? Madonna mia, che due coglioni sto gioco quando cominciano queste merdate. Davvero? Non posso fare il viaggio veloce da qui perché sono un figlio di puttana, ecco perché. Volevo solo andare in un posto tranquillo per salvare. Vabbè. Vabbè. Comunque ragazzi, sono rimasto un po' deluso da questa missione. Carina, però speravo nei veleni, sinceramente, ci speravo. Però non so se li metteranno. Anche gli astrali mi sembra troppo strano, sinceramente. Boh. Forse negli astrali ci potrebbe essere qualche sorpresa, ma visto come sta andando il gioco, che gli esseri umani sono dappertutto, ci sono solo loro finora, gli alieni sono solo bestie, animali, boh, mi sembra tanto che mi sembra tanto che non possa andare benissimo. Non posso andare benissimo, scusatemi. Sto spiegato male. Visto come sta andando l'andazzo, secondo me è più plausibile che siano una razza aliena, una setta che controlla appunto le particolarità dei manufatti, i poteri, perché sono poteri troppo magari che sono pericolose, boh, non lo so. Vabbè, ho dato un po' di cose. Oggetti lanciabili. Uno. Per uno. Me ne tengo. $129, wow. Armi però erano 21. Vedete che ne ho presa qualcuna nuova. Pacifier. Lo faccio fuori. Carina. Varie. Questo, note. Per una sera. Provviste. Vabbè. La massa è calata. Va bene così. E siamo tornati sopra i 100.000 crediti. Vabbè dai. Tutto sommato ci hanno un po' rimborsato della spesa. Anche se tutto pagare caro. Va bene ragazzi, magari per la prossima volta iniziamo con questa missione secondaria qua. Però allora, ok, mi è piaciuta comunque la missione, carina con il fatto che devi aiutare i
coloni esportati 200 anni fa. Intanto hanno fatto il motore, il gravimotore che, cavolo, ha buttato via davvero generazioni di vite sprecate su un'astronave e ti fa proprio riflettere. Però vabbè, devo dire che in generale è una bella missione. Poveri loro, però ho preso una trollata così che non dico in pochi attimi, perché magari i primi gravimotori non erano performanti come quelli di adesso. 100 anni di evoluzione. Perché è uscito? Boh. E devo dire che effettivamente cioè, un'esperienza dolce amara, però bello, mi è piaciuta. Speravo fossero alieni, però. Va bene ragazzi, per stasera è tutto e appuntamento